Bazina chakumile kwa TV atamba na fe kumbuku ya fijenjaulo nga Facebook na YouTube na atamba na fe direct kwa neno kumudiro yoba kumlimbo na utulabira nyongero kwa timbajukiza genda ku Google Play Store oberengo downloadinga app ya STV Uganda oberengo sobora kwandi okufunira ku simu ebyo nabena ebiguddewo ngo tufuna direct ebyo nabyo kubosobola kubufuna nengi nakubanti nyongero kubanti nkwanjulira nokujukiza gwe nayagala okubanti no wefunira poloti ku bei ensamu samu oyina poloti itakali otundegala kubanti baligula ukasenda gendo banda kusanyusa na osobola kubanti wekolera bira gwe na ayine nyumba zabapangisa yala kubanti ofuna omuntu agenda kubanti azimanaginga aberenga kugira mu ensimbi zati ziberenga azimaintaininga bulungi sigala mu condition enyungi nnyo anagwa kasimbi okufunamu oyagala kubanti ofuna biwandiko bya ttaka oyagala kubanti takalo dipunti oyagala kubanti takalo dikolebwa ko titles ebo bazito special titles oyagala kubanti no gogamba timbutufu nange jendi eno njala kubanti ngule ttaka nakasimbi nfuna kampola mpola balina scheme walo scheme eriwo nga yo ya kusavinga buli lunaku osobola kwandika akasente ko buli week buli mwezi osobola kwandika wegulira ettaka kwa sente ko naye akakujjamu ng'omuntu abo boka tiri munasobola kwandika achoro kujjako Info Trust Property ko South Wali eri Entinda Semawata Road Port 79 osobola kwandika 78 osobola kwandika bafuna ku namba y'essimu eri 0709 98 1937 0709 98 1937 wa 0774 32 23 05 774 32 23 05 Info Trust genda osdukeza duka biro osoro kubanti wefunira ettaka eteke bayina estate baba ina police eteke ku makubonga Kayunga Road bayina ku Hoima Road ne Bombo Road nawe omukyala bamama mwenna wali ofanga yo yamwe mweka osoro kubanti wefunira ettaka eteke liwedde kubanti dina nebiwandiko byalo bali n'ekyapa kumini ziri nnya n'ekitundu ettaka oba n'emyoni 3 n'ekitundu bamama bokka bakyala kano ka bakyala bokka ke kaliwo duka osoro kubanti wefunira ettaka osoro kwa nayo ng'omukyala obaako nebibyo nongera okubanti langa kugamba rwagala okubanti no onyirira otemagana olusubenga luli ku muzuli osobola kubanga gwenna oli oddawo ebizigo byakocha olina makula oyina embalabe oyina mugaba agala kubanti no oterera osubenga luterera bulungi oba oberenga toyagala kweruka oba yagala kubanti ometinga ka skin ko ka natural color ngena kubanga gamba gena ali ku Bender's Beauty World osobola kubanti akuwa ka natural oil oberenga otera bulina musajja inayagala okuvuga manchi ofilinga diesel oyiranga bikasero funamo ka stress okowa genda bakujjemu obutamu bubiri basobola bakujjamu n'okubanti bakwa ka massage oberenga oterera bulungi nnyo ddala Benda osobola kwanti omusanga wali eri ku Kampala Road oba ku Mabizi Complex awo osobola kwanti omusanga enalia opposite or express station oba Mukono zimbe kyo opposite National Water osobola kumufuna ku Ejinja Jambula Street Arcade 82 oba Masaka Eligin Street ekizimbe Twin Towers Bender's Beauty World asobola kubanti nawe ayina omwana agala okubanti no mwana oyagala afune mulimu gwakologa omutwe akuguke mutwalo wiki Bender's Beauty World basobola kubanti bamusomesa asobola kubanti akuka mulimu Bender's osobola kubanti mufune information esinga n'ogenda ku Bender's Facebook oba Brenda's YouTube oba ku Brenda's TikTok osobola kwanti mufuna osobola kwanti mupira ku namba y'essimu eri 0779 001719 0779 nawe agala okubanti nga muzeta mwe agala okubanti oyambala osobola kwanti mufuna wamu n'ekyokunywa ekiriwo sawa zinene yes agala okubanti ofuna ekyokunywa kino okubanti kikuweweeza Jane Herbal Tea Drink akagenda okubanti okafuna akasobola kwanti okafuna ku nusu 10 lwokka nawe agamba nti olina sukali wala kali sugar free era osobola kubafiira ku namba y'essimu 0761 38 20 46 0761 38 20 46 oba 0705 20 81 48 Jane Herbal Tea Drink osobola kwanti obakubirako n'obanga ofuna abakansa bakayonza basenfu kituufu abakansa osobola kugenda Kenya kansa abali Kenya bagenda mu mawanga malala niba abagambye mu getting calls from Kenya okay nti the is it true nti abakansa wano bawona yes okay they want to come here kati mwetereze bakayonza mwetereze yeah in fact the government should move here nebabuuza bibagala nebayambako nebakwasizaako nze kino kyonna nge muzaita manyi kyogerako nyo gavumenti egamba build Uganda build Uganda naye ate abantu avayo kuba nti tebayambibwako nti ensi erina okumanya ekirinamu comparative advantage amanyi gayo wegali
ne bakulakulanya ekyo. If we have made a breakthrough in cancer, then through herbs, these pioneers should be facilitated. Yes. Naye ne bagenda ne bagamba eyakoze covid eyakoze eddagala lya covid, where is it? Tetumulaba ne covid yaggwawo eddagala webali nyini ddaga tuliraba baliteeka ziribbe ne bakola Museveni enziba gye bamubbamu Tamale waliwo ensonga eri mumawulire muyambe bakayonza mubawe muyambe basenfuka mubawe sente mubawe equipment mubawe. Do you know how universities in Europe operate? No. In Europe, a person, a successful businessman like wava munno, a successful businessman like Nzei, a successful businessman, bosoma akatabo kankano, nabaga nti akatabo ka ham, akabasomesa abavubuka, would be a master read. Bakateka ku syllabus naye baagaana. Kuba baali baagala omubba. Abo bakiwanuka nga bakolagana n'eno banka ey'ababbi. More publicity. Okay. But when it came to use, abegendi bamunonya abawa abeje enkuuka ate kabaka abemengo ne bamubba naye nabagamba nti nga mpandika akatabo kano ne mbagamba nti akatabo samuteeka wooni akatabo kano. Yes. Nabaga nti akatabo ka hamu kano baali bakatadde ku syllabus. Okay. Master read. Why? This is a man who is talking about experience. Yeah. He's a young man like you. He can attract the youth. He can do it. Kakati ate president ayinza omwonoona namuga nti beera minisita w'abavubuka aba agudde. Ate kati ayogera ku nsonga z'abavubuka ono muzanyi ki agenda mu Manchester United aliwo Cristiano Ronaldo asambira mu kikojogo yagenda kufiira. That if I had joined the government, you think I would have done what I've done? Yes, tosobola. Kubanga kuyimirira mu cabinet notice ideas abasiru ne bazikuba kituufu. Yes, ababbi ne bazikuba be baguze. Ekitegeeza nina nabalaga ti akatabo ka hamu kano kubavubuka. He is talking out of good experience. Ti Bill Gates nawandika ekitabo on how to get money. They buy it. Jatufu kubukozi musajja mugaga kyayogera kakimanyi ate takyali. Yes. Kanu namubulaga kituufu nimbaga nti abavubuka ba Uganda nabagamba nti the youth abavubuka kibavudde babalema kiri kimu. Kakati tumwebaza olwagenda mu meso ya agenda yattirawo eri youth life eya yali etambula YLP ne Bigirimani yegitta. Singa otunula youth gundi eyo gye yali akoze project Bigirimani aginako ne party. Yes. So I said nti mmwe nkuganda for instance katono nnyo for those engaged in small scale agriculture they need two things the bavubuka money as a startup capital and support funding until the harvest. They also need cheap and reliable transport means to the nearest market. This is where an idea of a lorry can come in. However, it should be managed on condition that the handlers should ensure proper maintenance. Museveni yawaako yateekawo Luweero Triangle Transporters n'agiwa omusajja kagulire ekikuba ekigu litata kafuma 10 baddayo musaba emipiira. You see, managing transport is not easy. For abasajja balina firiiti za mmotoka mutiyita baakuzannya mupiira omanyi bwe gugula maintain firiiti of taxis. It is not easy. Nkugamba government should also invest in sports to nurture many talented youth who remain in the villages because of lack of facilities to develop their talents. They should be identified at an early stage and encouraged to develop. There should be a policy to construct a modern stadium in every district. Kagame kyakoze abaana basambi b'omupiira nze ne bagamba nga ndi minister of sports nteekawo Kaguta Cup. Kaguta Cup nga mugizannya okuva mu January climax yaayo mu Nakivubo nga 26 January. Twazannyanga omupiira nga tulina junior middle tulina ne super. Abaana ne bajja
kati mipiira gyabika ate mipiira gyebika n'amasaza mwali gyemu bano abazambira mu super division so that you get new talent. Whenever there is a tournament in Africa, scouts from Europe come. Yes. Kati gwobajjawa tulina kye tuyita sports club Villa, sports club Express FC, football club. Kati Villa ne Express mbyawula. Sports club Villa means ina n'emizannyo emirala. Football club KCC ina state clubs. Yes. Ey'abato abaliikiriza nti kubaka kati sports is for export. True. You become a billionaire once. So the ministry of sports must be an entity, a different entity. Ingatiri mweno education. Biri byali bya PE twasooka okukola tugende tusome a health mind in a healthy body. Kakati this is a trade. Ministry of sports in the modern time is a trade. Abangereza basigaza they are pound. The Anglican Church abalokole bagikubi ne basigaza obwakabaka bwabwe the pound ne Premier League yes kituufu bingereza esigaza ebintu bisatu. President wa Real Madrid is more known than the king of Spain. Serious. Buuza abantu bukiri gwe babuuze wano temukube essimu mutubuulire president wa Real Madrid ne kabaka wa Spain. This is how sports has ngenda kusaba mwanyina ze majority na buli match kole mu sports search atibuza abantu. Sports is now business. True. That must be handled by a businessman. Tekisawe ngeke ekya ham yali badde climax ya 7 y'emyaka emyaka 3 ne bamufrustrating. Pale bali kati sazo ngalafu tune kisa at every region ni mwe kisa kitunda mukula yaliyo. Nambole is sitting on a 2 square mile land bought by government. The person who has that title nja kumwogera beba mwaso omuntu etakali kyawera were 2 square miles. What this nyatudde ku nsonga ya laba scientist teachers go to strike. Do you know why? They separate science. Even where Museveni says that the science teachers should be catered for. Bebedi nikitegeeza na boti. Yadi akamala okukyogera wanene. Ndi sente zigende mba na science. Ni Museveni gwe bakubyema begane maaso. Mu ggwanga lye. Kuna kuba abakozi. Aliwo n'atya basi yeruziranga bamujjeeko. Bamuzanya abakazi fe abaganda tuka nti omukazi akunoba n'atakuweebuula. Oba batule ekyokola giviire. Naye tuyinza kunvuma batule ng'oli mu makaga. Yakamala okukyogerako. Laba bano. Babira mu ngoye za UPDF. Ne batakugwa amasasi ne mukwata kitatta. Bano abali fodi ba amasasi ensi n'etya. Laba kituufu ekyo bajja bata laba ono laba olupapula lwa gavumenti awo nyini majagala awo abantu 14 million people ate balina kubanga bantu bakulu kati fe abatambula n'ennyondo 14 million Ugandans mentally sick ani yabakebedde n'ekyo nga balalu abantu abasinga si balalu. Where do you get the statistics to arrive at a figure not estimated but 14 million Ugandans mentally sick in a government newspaper? Watch bwafu era netisigala mu nga tebaliko effects of COVID-19 netisigala mu nga tebaliko biridoni oli yalijjayo ng'alowooza mulijja kuto olwavaamu ne bongeza ssente nze nsaaga neopeza nswere empunu esudogota media center nswere empunu isubi an advisor nswere empunu mutani wa Mirundi tabeera advisor tegenda mu new vision welfare in Uganda an advisor in Uganda's case is welfare. Is a jirikiti where they say they put dirty dogs and make it Mirundi abeera ki mutani wa Mirundi yekolera bibi toyintize ndi mandu asikola report ya Fulumi 35% of Ugandans bawulire bano emitwe mifu balwadde emitwe milioni 14 ate gina kubanga si baana bato teri bebi azalibwanga effects zibalese bebi azalibwanga mu lalunna musa yali waffe ku kyalo bayina ekiwubaalo obwavu baluma emirimu gyadobonkana mu COVID from the horses byebirese obuzibu okulwala emitwe kati kidoni kitudde all of the idiots in the new vision are there and Museveni is sitting. Are you refuting that this? 14 who can come to this country to invest in money? We are 14 million people. Of your people are mentally sick.
tukwata kya mukaga mu Afrika kati kirina omutwe oyinza okuga nti bataddeko nti ngoma bagitaddeko gundi. obiwakanya bino Mzee Tamale. Where do you get the statistics? This is Amucheya. He intended to tell you we are going through hard times. If we are mentally sick, how many people are killed on the street? Soldiers have guns. How many soldiers kill people because they are mentally sick? Those who are carrying arms. Ani yakutte tanka n'agyolekeza Museveni fulumye essajja lino. Essajja lifulumye clean bukedde and new vision. Wakiri bakujogere mu luno olutali lwo. Bakita kebera ba boda boda. Bagenti be batafuba emitwe. 14 million people. Bali 15. Population y'abantu million 4. When you're 14 your people reduce the younger ones. Bote banagwa ddala. Abantu bakulu fentu ine tutwagwe newspaper. If I'm in London, can I invest here? No, you can't. Ate mbalalu. Ban my factory. Kituufu. Because bagenda kuba balalu. Like this idiot in CPS who arrested a Ugandan at the airport, now take a mukomera. If you arrest you rape your own daughter, who can interest you with a school of girls? No one. Kakati, if you can arrest a woman, a Ugandan, who has come, a nurse, akoze gundize, a nurse, azemu Uganda, essajja nilidda muzeeyi kwata essajja lya CPS. Muzeeyi tuyambe. Essajja lino balitwale Kololo, balijjako ennyota, ne banne baaliyo bonna, abalala bayige. Okay. We must humiliate these people. Kakati. Yatugenda kukiyomusango. Finally. Ekiyomusango. Let me tell you. I laugh at your judiciary. I was looking for, I came a bit late. Why? I was looking for my book. I wrote a book. Katulebe n'akanoonya ne kamubula. The Land Fools. The Land Fools. Nawandika akatabo The Land Fools. Nkatereka. I wrote about judges and lawyers. The Land Fools. Yes. You see, when batugamba mu byobufuzi nti when you see that the incumbent has blocked all avenues of democratic change, the judiciary and the media alternate for the opposition. But very risky. It's a risky venture. This is why the newspapers on their decline. That a government newspaper, an editor of a government newspaper, a manager can write such an article in English. Kakati nkugamba. In my book, judges should avoid political conflicts. Courts should avoid political conflicts. Courts for equity. Bwenkanya. Si ntalo za muntu. Once you drag political conflicts into courts, you are dead. Because they are telling you that you become liberal judges. Musale misango ejembwa. Kakati kumekamba buli. Let me give you 4 examples. Here and outside Uganda. Okay. In Kenya, there was a conflict of succession, like we have. Kinyatta yali musajja mukadde. Abakyukuyu ne bafuna omuvubuka nga bamuyita Jjajja Kaliyuki. Very young, handsome. Okay. He had a lot of unexplainable source of money. Jjajja Kaliyuki. Kakati bwe yagendanga nga naye muto tategeera. Kinyatta muhalambe bwe yatonanga emitwalo 10 nga Jjajja Kaliyuki yatonaaga. Abiri. Okay. Kakati Jjajja Kaliyuki to eliminate Jjajja Kaliyuki. Ne bateeka gundi waliwo omusajja gwe mbagamba bulijjo eyali omutemu e Kenya alowooza nti ajja kufuga Kenya ate Holocaust Mboyiko Inange n'ateeka bomu mu Nairobi n'ateeka ne bomu mu basi zigenda e Mombasa. Kenyatta was confused nti Jjajja Kaliyuki alina abayekera abatta abantu. Kakati Jjajja Kaliyuki bamutta. Jjajja Kaliyuki bwe bamutta yasigaza essimu ye. Omukazi teyababuulira nti essimu erecording. Do you know in 77 somebody to have a recording phone like my phone here? Ekwata eggwanga lyonna. Kakati Kenyatta n'akola ensobi n'ateekawo
flow nagitekako omusajja Joseph Martin Shikuku Okay. yali musajja firebrand in P7 I traveled to Butere to meet Shikuku Wali mu P7 anti muganda nga yali Nairobi nga gyasomera mu university nga mpeereza amawulire sai come to know Kenyan politics at a very early age. Okay. Kakati ne bakwata abasajja bennyini Kibaki yali ayagala nnyo Jeje Kariuki era gwe bakkirizaiko okwogerako ki 75 ku mukozika nabaga tujja bakwata Kibaki musajja yali mugezi naye ng'amanyi ti Kenyan politics bakutta if you want to survive a tiger dress like a pig kyonvuddemu baba madi ngakati muntenda kakati bakwata omusajja Masamayinda eyatega bomu mu baasi ez'Emombasa naye nga wani wa Kinyatta. It was intended to undermine Jeje Kariuki tiyatega baasi muki yarese tourism. The man was taken to court. Kakati ne baleeta obujulizi bwonna. Judges in their arrogance, their usual arrogance. When the judge was summing up to convict the man, he asked the man, this is not fiction, ask a Kenyan politician. Omulamuzi n'ambuuza, what would you like a court to do to you? N'amugamba nti, my lord, I want to have lunch with you and sleep with your wife. Omulamuzi n'amugamba, ali mukaguli yagambye omulamuzi, even God cannot grant that one to you. Namusindika ekamiti. It is not fiction, it's a true story for these judges. Kakati wabaawo ennaku ezi omusajja n'afuna essimu mu State House Nairobi omulamuzi I want to have lunch with you. Yes. The mulamuzi believed nti Kinyatta was happy. Okay. Okonvikitinga ki? Ono kye yakoze. Yes. Oh, you can come. Omusajja omulamuzi. This is not fiction. You go to Kenya and ask. As the judge was waiting his visitor from State House, because Kinyatta is very happy about what the judge had done, the real man he sentenced, ye yajja. Ne badda ku lunch ng'omulamuzi n'emmere tali. Bw'oba gwogirya najjayo livolva ye n'agiteeka ku tteebo ku dining table balya. Omusajja ono gwe baasiba n'amugamba I've come to kill you. Omulamuzi n'amugamba spare my life. Even God cannot spare you. The same statement the judge had made in court. Omulamuzi n'amugamba nti njagala nakwebaka ne mukazi we. Yes. Ati kinakusaba lulyeri. Naye teyakikola yamugamba nti study Kenyan politics. Si buli bantu bonna nti obaman pantalira amagalo. The man walked out. N'amuliko omulamuzi. Abalamuzi b'e Kenya bali cautious okujjako Yomalaga. At one time, the Chief Justice was a DPP. Nga ayina diploma. Bernard Chunga. It taught to the Kenyan judiciary not to be arrogant, to avoid the political conflicts. Okay. These judges should go bagende mu Aristotle bajjeyo akatabo akawandiikibwa musalafu before they venture into political conflicts. Judges, courts are for equity. Nti somebody should go to court and say, I'm also a candidate for the presidency, but I'm not enjoying the same facilities, this man liberties. When we become candidates, you go to court. Nti Bobby Wine. Statement is okora. Are you scaring judges? Genda osome akatabo ka musalafu. Musalafu yakube mundu kuba okunula gondi. Pakistan was separated. Ne gondi. Era twagitanga West Pakistan ne East Pakistan. Eno gye muyita Bangladesh. Fekyali kivumu. So in Bangladesh. Basooka abahindu basigale bokka. And that's why this man was killed. Indira Gandhi
who was opposed to this partitioning India. India, Pakistan, Bangladesh is allied in siege by 47. Okay. Kakati Musalafu yakube mundu mu ntalo ze Pakistan ne India. Very celebrated general. Yep. Kati yali amekamanda aba ina java nayagala okulandinga nga wana landing Entebbe nga baagala afiire mu nnyonyi abasiru who don't understand complicated issues nemuga nti genda ogw'eggulu ng'amafuta tegatuukayo amekamanda aganjagala kulandinga Entebbe nti no you go to Burundi, there's a traffic jam. What Musalafu did oba ya communicating atya abaserikale bene bawamba government Musalafu nafuuka president just by mistake. Just one mistake. Don't land genda Musalafu abalamuzi ne bamwereegamu yabakuba mu kkomera bonna kati nabo ne bamwetegekera ne wajjawo gavumenti empya ne bamutwala mu kkooti nga bamusindika eruzira aya Musalafu yejjayo pisa abalamu discomfort n'enkalabi zaabwe ne buyigi zaabwe ne badduka is to kuyingira mu political conflict. You go, let the judges buy this Musalafu book to update the education. Okay. Because mine, the Randy Fools is Sakaba. Tibeni Chiwanuka, a chamusa charichim. Backward Musaj Muzum, Ngawandi is the white pumpkin. In Makerere. Later Maniku typing. When the band was arrested, was picked up. I mean, his intelligence was efficient. Ngamiso. Mukwata. Amuteke Makindi. Kakati abantu bene baleta habeas corpus. Amini n'abagamba ti omusajja mumute. What was at the consensus is kumuta. Beni Chiwanuka naga nti kooti yalagidde habeas corpus. Amagye tegayinza buyinza bukwata. Mariamu bunaga nehembwa twakwata power yaffe ng'erina mu kkomera agambye atya Beni Chiwanuka bamujja mu kkooti n'ebitabo tebyenyeenya mu political science tulina be tuyita ba realist ne ba idealist myamu realist. When I move against something I'm a realist, I'm not an idealist. Nti empologoma Bible yetugamba nti waliwo endigalo eziteeka omutu gwayo mu kamwa kw'empologoma. This is not the time. Ne tufuna omusajja omulala Jerry Rawlings flight lieutenant Jerry Rawlings maama we munaggana kitabe mu Scottish mu kyotala munaggana yabaga nti gavumenti ngenda giwamba was arrested ne bamutwala mu court excited judge sentence abajaasi bajja ne bamujja mu kkomera ne bawamba gavumenti abalamuzi ne badduka n'engalabi zaabwe ne zisejjembe ne badduka nazo. The judges renawe Rawlings was picked from prison topati the government n'agibeeramu ate bwe yamala okubafuga emyaka egi n'abaga nti kati ntaddewo kolona nzizeeyo mu balaki naye bwe mulonda ababbi njagiddamu era yagiddamu eya Dr. Liman n'agikuba n'agijjamu omanyi Rawlings bwejja yakuba abakulembeze yakuba abasuma bonna ffe tetugenda batta ffe tugenda kuteekawo limbo y'abasuma nerimbo y'abalamuzi abasala ejembwa. Anti waliwo omulamuzi yagamba mbu vetting means academic papers. Is that what is contained in the constitution? Oyo agenda mu limbo y'abasala ejembwa. Oyo agenda mu limbo y'abasala ejembwa. No, I've told you that judges are involved where it is equity. Nti Kayiira in 1980 Kayiira Dr. Semwogerere bagenda mu kooti ne bawaaba tule yagibwako mu bukyamu omusango gwali mu Chief Justice Wambuzi who is still around. Luwuliza Kirunda najja n'agamba we cannot accept nti Wambuzi asobola okubeera fair. Why? Kubanga Lule ye yamulonda. Kooti negenda mu session si eyo obunye eddoolo negenda mu session neekomawo nega nti law is law. Don't involve politics in the law. But these mature judges, what do? They ruled at the end of the day
Lule was illegally removed, but this court has no powers to install him, and the two parties must meet their costs. These are mukibuzi wambuzi. Mukibuzi teguli babuwa sente. Tegule yagenze kukuma Semateka. Yagenze for the good of our constitution. Let me tell you. Semateka agamba ati. Anti babadde butudde. Owalo society omukazi wa society yadduse. Ate abakazi bwe batya ennyo bagenda mu nsonga. Katuyinza mu nsonga nga yakunyo. Bwe badduka abakazi kasita batya ennyo. Agenderawo mu nzu. Kati Owalo society ayinza mu bagenzi badwafutinga epetisi. Bayoddewo ono yekabe. Don't create situations that are not necessary. A person who can, let me tell you, tuyina kyetuyita gundi code ya UPDF, who can easily interpret it. Let me tell you, omusango gw'abasiraamu ogwaluwemba ne Kakooza, constitution y'obusiraamu yagamba nti noting that we are living in a country dominated by Christians, we shall never, and the judiciary is dominated by Christians, never take Islamic cases, conflicts to courts of law. This is the constitution. Yeah. Never take a word lw'abamanyi magirisi bulama lwe luhandolinga issu z'abasiraamu. Era abalamuzi bagamba Luwemba ne Kakooza nti we have handled involved ourselves in this case because both of you contravened your constitution. Next time refer to your constitution. The mature judges, Sivano, Abovino, I'm telling you, the amateurs. Article 208. A constitution. You're going to put defense forces. Let me tell you. Are you book warm? Let me tell you. We have a constitution, a constitution square near CPS. Have you ever seen this document called the constitution? Moving to CPS to remove this woman who is illegally put there. A constitution, whether written in golden letters, a constitution, whether it takes 100 years to write, remains a piece of paper which must be implemented. A constitution is like a marriage ring. Awabukedde tebamukwata, awabukedde tebamufungula ne bamwasamya nga n'empeta kweri. Empeta yakuba enduulu. Ono Semateeka. Nkubuulidde. Katunga matalina mugaso. Nkugambye. Semateeka works. This is a document. Kaakati kankubuulire. Nze bwe ngenda ku pulogulaamu z'abasiraamu, ku leediyo z'abasiraamu, mbagambe Kurani mugijjewo. Sirina wuzu. Kati eno sigikwatako. Is it a respectable document? This is a document. The quarter of the British constitution is not written. Bulombolombo bwabwe. How do you punish mu Buganda omusajja awasiza muwalawe? Isolation. Does the Kabaka have prisoners? No. All these cultures. Bangambye. Omunyankole yangambye. Bw'abanyankole bagamba. Omusiru. Omusiru anyampalya. Kakati mbukyafuye nekyonoona n'appetite n'atalya. Anafu Abaganda tukiina nti bw'ofuuwa ng'ojjula ogamba nti gonna gunaabulira gonna mukagwa mmere era tolya. We have the same saying mbu omusiru anyampalya. Kakati naye ati kiyinza okuba nga okunyampa ng'olya. Food is creating space. Gas is coming out to create space for you. I'm telling you, waliwo abanyampanga balya. Abanyampa balya. Waliwo abanyampa balya. Ntimwe ebintu ebyo biri nkugambye. Teggula yagenze mu Semateeka. Tewali ajja kufuga maje. Standby generator. Amaje gonna. Ng'akyali mu maje. Njagala nkubuulire. You can't read, you don't read. During Chancellor Koh's time in West Germany, it was West Germany, he was on a tour outside Germany. And the Minister of Defense sacked the equivalent of the Army Commander. Namguba, Army Commander. Chancellor Koh cut short his
tour. Went back to Germany and installed the army commander. The argument, the Minister of Defense was a Catholic, a strong Catholic. This man was seen in a homosexual chief. When Clinton was coming to power, he said homosexuals will not be allowed in the U.S. Armed Forces. Will be allowed in the U.S. Armed Forces. Yali adumira amajje ga America, George Powell, yamugamba, if you allow homosexuals in the American army, I'm going to retire. What did Clinton say? He changed his statement. Don't ask, don't answer. That's the powerfulness of the military. Don't ask. Don't ask. Don't answer. If you don't ask me, my status, whether I'm a successful or not, don't pull around with the military. Tujja kubalaba ne wigizaabwe nga badduka buno butegule mbwa buzenyira ku bintu byebutamanyi yamaze biseera bamukozesa bukozesa. There is no case to answer one. Anti kubuulira who safeguards? Why do we have a military council, a court martial? Why do we have a court martial to deal with the soldiers? Do you have a judge's court? Do you have a lawyer's court? Which do you have a police? This is a court martial. The police has a police disciplinary committee. Mzee Tamale, chokoza kugamba nti Jeno Muhoozi Kainerugaba kyagezaako okukola kituufu. Singa mubadde bageze mwaligambye nti nze kyembagambye nti Muhoozi musajja mugezi. He has not deviated from the army. Muhoozi has never expressed interest in the presidency. Muhoozi is not engaged in the presidential campaigns. He's not a candidate. Do you listen to his speeches? And who knows? Who knows the boundary? Museveni abakuba emyaka 10. Museveni yabagamba temulina vision. Mwalowooza nti vision wisdom, vision cleverness. No. Wisdom, a vision is an idea you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. That is a vision. Where were you when Museveni was appointing Afende Muhoozi advisor special duties? Can a judge tell me what it means, special duties means? Let the judge define special duties. Is he an advisor on security? Is he an advisor on military affairs? Special duties. What are special? In the army? Did they conclude in the army? No. That's why me I don't respect. Me I respect the brains. I don't respect the size. I don't respect abanyampa balya. Me I don't respect abanyampa balya. To kill the appetite. Abanyampa balya. Kyolaba nagamba nnyo. Saakubuulira. The president yabadde mugezi nnyo. Amanyi Oluganda. Singa yagambye nti mulye ku bimmonde. Enduulu zaalipuse. Mulye ku bimmonde byammwe. Mulye ku lumonde. Yaani wadde akawanga mulye. Ndi mulye ku lumonde wammwe. Mutandika okulya ku lumonde. Abaganda baalizenga n'okukola nga bazze nti tuffe tuli ku bimmonde byaffe. Kubanga lumonde means something else. I don't know how Baganda created an impression to compare lumonde to women. Yes. Temuzirya amazina ga Kikiga mu nnyumba nafu. Binayisa Yakobo Gito Joko Maje yagwa. Military everywhere deals with itself because it's not like any other institution. Abo bategule bazinjira amazina g'ekikiga to get a life right. Must be don't be excited about the military. You want to create a struggle. What have you lost? Courts deal with the equity. In fact, it would be the court martial complaining. Somebody would go to court martial and report. Yamuli the coach. Kitawe yaliruddawo kasajja gwe gosinga amagezi mu nsi yonna kakuba utamirika ne kabadde katudde nabo
Me, I'm a serious man. Because I don't fear to go to prison. If you want to intimidate me, Mirundi to Muteka Mweli, Nango Mudamuzi Musule Dalu, Nangi Najan Namulira, I'm Chief Justice, Traben Kofire, Jembe, I'm Chief Justice. In my good, Nangabon, so Syria waited, Nkusule Dalu. I can make a judge bazak. So therefore, this is our country. If we cannot allow, Abaganda bagamba nti obwami tebuwozebwa. If you have lost the succession battle, look for businesses. Go elsewhere. Okusalibwawo nti agenda okusikira aliwo yamaze okulabika. In Uganda we don't have a one-way traffic. We don't have a one-way traffic. Political power is influence and advantage. Gundi President wa America bw'aba agenda okwesimba omukalulu second term tazzayo Air Force One. Asigala nayo. Yes. But why haven't we seen entrenched systems that have been defeated? Okuweesooka kubulya. Muhoozi has been in the army for all of these years. What did the Besigye's do? Did Muhoozi cause the Besigye's defeat? Did he cause the Mbabazi's dismal performance? Did he cause kati akakafisa kamwe mukanoonyeze walala? Dekagamba mbu nasanze ow'ekiseera nesufuna ssente ezabadde ku akawunti zadduseeko. This stupidity. We cannot allow these fellows to disorganize the country. No, we cannot allow it. Leave law society ekyagisuula baloya babba abantu ssente ne batabakwatawo. Kana akawala akaneregamu nti media council manye gundi UCC you deal with the people. Political landscape has drastically changed. Yes. Accept. Ngatumaliriza. Ensonga eno kakati mukamba bose. Asooka mu muzikiti nga bagenza okusaala. Allah muwanga empeera ey'enjawulo. Asooka era lwaki Allah teyawa bano babeesigye abasooka mu muzikiti? You tell me. Ekyo sina answer. Yes. Ekitegeeza kiri kikola mu muzikiti era nabagambye ti ekintu kyonna nga bakugambye tiwaliwo golodi yali mu muzikiti otuma musiraamu okumubbayo weba bamukwataga nazze kusaala negwe omukafiri bakufungula empale tomanyi nti ekampala mukadde waliwo wasaidi waliwo waiso gwe bagenda ekampala mukadde akette bagenda omukebera empale nga simukomole bamukomolera waawo n'okusindika omuntu for deployment mu basiraamu ng'agenze ketta muyina okuba ne trendy Muslims abameritingira mu bano. Okay. Yes, if you want to steal something from the Catholic Church, get a priest. Kuba you can access neba mukwatiramu. Era waliwo omukazi yali mugezi. Omukazi yali agenze kwenda ng'agenze kwenda mu loogi. Kaakati baabafuluma nga ne bba ayingisa. Omukazi yakola yakwata bbaawe. Namukuba namugamba nze nakutegedde nti ojjawa nti nange nkusanze owange aliwo kuba ye omukazi yakwata bbaawe ono obwe nadduka kakati ate abakazi bajoga nnyo bannaabo owoono yalemerawo. Yes, abantu bagenda okujja naye musanze afulumya nti where is mine owange aliwa nze nakwetegekedde musajja gwe ti oleeta abakazi wano owange ye aliwa. But the man had escaped. But because women are arrogant against their goon, when they are omusajja wo omuyeka, the woman defeated the man. But both of them had gone to ways. So it means nti ebyo bye mulimu bya bwereere. Confront the problem as it is. Okay. Why do you fear? You dismiss it to Mugondi Muhoozi as a non-starter. Ne tweets musiru tamanyi na kwogera kati ani amwogerera. Don't use mu political science batugamba never use short-term strategies to solve a problem. Short-term strategies don't solve a problem.
You wouldn't see tweets. Yes, I can be Bush. Bush yali tamanyi Lungereza. Yagenda Japan. Nakola statement emu. Gundi negwa economy. Ne bakomawo. Yali mwana wa mugagga. But the moment you become the president of the United States, you get handlers, not Museveni's advisors. These advisors are welfare. I cannot sit in their tent. But handlers, a handler and an advisor completely different issues. Yes. So, sigana kubanga sokoni na kubamberekeza mbale balungi nnyo funa lipa tukome mukasera kangena kwebaza omukulu wagaba Isma chairman wange waliro kuvenna kawa webale kwantu tubera ku Nambulozi Kibuuka sani baba zinkwebaza kuvenna kawa Ambulozi Kibuuka yakoleseza omuli kubalukungiri banonya nabadde nyumya naye oba abantu bamusipotinze batya nabadde awo embeera wendi enkoko ne bamusipotinga bwe bati ng'ayimiridde awo ali naawo ensi neekuŋŋaana banoonya Ambulozi Kibuuka ate badde balowooza Muganda. Ambulozi mu Bukatuliki amannya gano gamatiya mulumba gaani bagatuuma. I don't know how old is this young man. Ambulozi Kibuuka mujulizi kati alina okubayo n'erinnya ery'Ekinyankole. The Vatican adapted amannya g'abajulizi as Christian names. Kati Ambulozi Kibuuka linnya nga bwe yalibadde nti John oba Joseph. Kikutegeeza generation ye si yawala nnyo. Naye abadde mugagga era mwana wange bifaanana bifuna. Ambulozi Kibuuka era mugagga nnyo. Musajja mugagga ettooke weriri oye tanoonya ssente ajja tugobera Buukabanda ajja tugobera sofa sinalaba sewafa waayimiridde wonna. Omukama abangulu yatusinga n'olunaku lujja kuba lwa 6 programu zaabike saa zijja kuba 4 paka 6. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sports ne mwana joli na bulime wamunisa kasinse kalaba tusedda bali tova Quest TV.